intermediates, that is carbenes. Carbenes are completed. Is it right? Yeah. So now the next intermediate is Gelites and nitrites. So when a chemical reaction is going on, what happened within the chemical reaction? Sir, volume వస్తలేదు sir. Is it not true? So previous session we discussed about the organic reaction intermediates. So in which we discussed about carbocations, carbanions, and free radicals and carbenes. Now the continuation of that topic here, the next intermediate is, I think it is number 5. Fifth one, ylides. Okay, ylides. So here these ylides are the vicinal diionic compounds. These are vicinal diionic compounds are called ylides. Right, in which one of the species is with a plus charge and the other, that is the carbon, which is with a negative charge. So in this case, the X is either phosphorus or nitrogen. If it is a phosphorus, those are considered as a phosphonium ylides. If phosphorus is present, so those are called as phosphonium ylides. If it is nitrogen, so those are considered as nitrogen ylides. So the phosphinium ylides, these are used as intermediates in Witting reaction. Well known to us, the Witting reaction. In Witting reaction, so these are the intermediates. The ylides are intermediates. So here, for example, we go with the phosphonium ylides. I'm going to take as an example triphenyl phosphonium ylide. Triphenyl phosphonium ylide. So this is represented like this, or also we can represent triphenyl phosphonium ylides are like this. So this is a structure of the ylides, so which are used in Witting reaction. In a Witting reaction, we use these. Sir, Yes. olefins. Yeah, this is a olefin, right? So in the Witting reaction, carbonyl compounds are converted into the olefins. In Witting reactions, we use this one. All right. So here in a Witting reaction, what is a Witting reaction? That is carbonyl compounds, either aldehydes or ketones, anyone. So which are reacted with the ylide CH2 minus this one and triphenyl phosphonium ylide. So by that, what happened? It get converts into the olefins. Carbonyl compounds are converts into the olefins. So where this is considered as a triphenyl phosphine. So this is formed. So here this is about the Witting reaction where we use this ylide as a intermediate. So how this will be involved in the reaction, that is the mechanism of the reaction. So see here, this is a negative part of the ylide that is interact with the
this carbonyl carbon. So here the oxygen is more electronegative atom. So due to the electronegativity, the pi bonded electrons are shifted towards this oxygen atom. In general, these electrons will be transferred or traveled between carbon and oxygen atoms because of the pi bond formation. But in presence of this ylide is acts as a negative charged species here. So due to presence of this one, the electromeric effect will be happens. So that's why this negative charge is attacks on this carbonyl carbon. So by that we get R C O minus. So where the triphenyl phosphine group, and here it is CH2, and here I am going to represent it as a H and as well as R. So this is a CH2 group that will be from triphenyl phosphine group. So now this bond is broken up and rearranged to oxygen atom. The positive charge of that is added to the oxygen atom. So here we get OPH3. So here this positive charge and this negative charge that will be neutralized here. So there is no more positive charge. And here it is H and as well as R double bond CH2. So where what happened here, the group will be, this is a CH2. So here what happened, now this becomes once again with a negative charge. So here the bond will be broken up and it get converts into the alkane. So this is a mechanism of this reaction. This is a Witting reaction. This is about Witting reaction where we use the ylides. Ylides are the intermediates which are used in Witting reaction. So here I'll go with a few examples. You can finish this. Here I'm going to take an as acetaldehyde. So when the acetaldehyde is treated with the triphenyl phosphine ylide, what we get, and also here I'm going to take an as benzophenone. It is treated with the triphenyl phosphine, what we get. So finish these reactions. And the next intermediate, that is the sixth intermediate, is nitrines. The sixth kind is nitrines. So nitrines are also like carbenes. Like carbenes, these are electron deficient. Like carbenes, these are electron deficient one. So carbenes are electron deficient. They contain a lone pair electron and as well as vacant orbitals. So similarly here, the nitrines are also a kind of electron deficient group, but it consists the nitrogen. So instead of carbon, it has a nitrogen. So this is about the nitrine structure. So these nitrines are involved in many kind of rearrangement reactions. Rearrangement reactions like Hoffman reaction. In Hoffman reaction, this will be appeared, and Curtius reaction, Lawson's reaction, and Schmidt reaction. In all these reactions, which are acts as intermediates. So these are all the rearrangement reactions where we use these as intermediates. So we discuss these reactions, Hoffman reaction, Curtius reactions, Lawson reactions in detail in Nemer reactions. Okay. So I skip here. I will discuss these topics in Nemer reactions. That is types of reactions where we discuss that one. So sigma complexes. The next one is sigma complexes. So the seventh one is sigma complexes. So these sigma complexes are
appeared in electrophilic substitution reactions. In all electrophilic substitution reactions, sigma complexes are intermediates. These are intermediates. So we will discuss these intermediate, that is sigma complexes in electrophilic substitution reactions. The structure of the sigma complex is this one. The structure of sigma complex is this one. Okay. So benzene with a positive charge after substitution. So that is considered as a sigma complex. And the eighth one is benzynes. So these are the different kinds of intermediates. So benzynes. So benzyne here, it is like, yeah, it is like benzene structure. But what happened? One more pi bond is included here. So this carbon atom is with a sp carbon atom. The two carbon atoms in benzene structure, the two carbon atoms are with a sp hybridization. Those are considered as a benzynes. So these benzynes are appeared in aromatic elimination reactions. Aromatic elimination reactions. So where this will be formed. So example here, simple example, I am going to represent a benzene. If the benzene is substituted with a more electron withdrawing group like Z, this is electron withdrawing group, a strong electron withdrawing group which is present in benzene. So due to the strong electron withdrawing nature, what happened in presence of a strong base? In presence of strong base, what happened? The hydrogen gives its electrons to benzene, the carbon. So by that, what happened? Here this gets the negative charge, this carbon gets the positive charge. So positive, negative make a bond, that bond is considered as the sp hybridized bond. So this is a benzyne structure. This is a formation of benzyne. So these benzynes are formed in presence of a strong base, sodium ethoxide. So this is about the formation of benzynes and which are involved in aromatic elimination reactions. So we discussed these type of elimination reactions, and further we discussed about organic reactions, the types of reactions, where we discuss completely the elimination reactions and as well as the rearrangement reactions. That's why I'm going to skip here and we discuss those topics in detail in types of reactions. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So here, before going to start the types of reactions, organic reactions, here I'm going to represent some kind of bond representations. We'll go with the bond representations. So this is somewhat related with the stereochemistry. Bond representations or molecular representations. This is very, very important. How we convert one form to another form. Molecular representations. So I include the stereochemical approach in organic types of organic reactions. So that's why I'm going to discuss this topic here. So the bond representations here, how many types of bond representations we have? One is a wedge representation. Wedge representation. You see here, when we represent a bond like a normal line, it indicates
atoms are in plane. Atoms are present in plane. Within the plane, the atoms will be present. If we represent a bond with a normal line, if a bond is represented with a wedge, this is a thick wedge. If we represent like this is thick wedge. Thick wedge representation that indicates the atoms are present above the plane. Above the plane. If we represent these bonds with a dotted line, dotted wedge or dotted line, dotted wedge. So then the atoms which are present below the plane. Below the plane. If we represent any wavy representation, wave form. So this is a wavy representation. There is no specification. So we are not use this kind of representations, right? Wavy representations are not used in organic reactions. But in case of transformations, that is which type of transformations in photochemistry? In case of photochemistry, the excited electron that will be excited from lower energy level to higher energy level. So that is a Jl&Dl diagram. In case of Jl&Dl diagram, we can represent these wavy representations that indicates the transformations. Those transformations are includes with the emission of radiation, right? So that is about the wavy representation. But in case of molecular representations, we are not use such type of wavy representations, right? So here I am going to take one example. So here I am going to take an as methane, a simple example. We will start with a simple example, methane. So here we have 4 carbon atoms which are surrounded with the hydrogen, in which the 2 bonds I am going to represent with the normal line. Means these 3 atoms are present in plane. In plane representation. And here I am going to represent one atom with a thick wedge. Above the plane. So that hydrogen is above the plane. And the one another is represented with the dotted line. So now this hydrogen is below the plane. And this hydrogen is above the plane. So this is a wedge representation, a simple representation. There is no much difficulty in this representation, right? For example, if we represent like this, so we can also represent like this. This is considered as zigzag representation. Zigzag. Okay. So those are the different kind of representation. This is the first kind, that is a wedge representation. And a second representation. What is the second representation? Saharsa, sir. Fisher. Fisher representation. Fisher representation. So this Fisher representation is used to represent horizontal line and vertical. Horizontal, vertical. Yeah. Okay. So Fisher representation, where we use this Fisher representation. So to assign the nomenclature. Yes. To assign the nomenclature for carbohydrates. In case of carbohydrates, we can use in carbohydrate chemistry, we use Fisher representation formulas. Carbohydrate chemistry, where we use this Fisher representation. So
that is D and L configuration to represent D and L configuration. For that, we use this method. This configuration is used for DL representation. In Fisher representation, we can use a vertical line, Horizontal line. vertical lines, and horizontal lines. First, we draw a vertical line. First, we draw a vertical line and arrange maximum atoms, carbon atoms mostly are represented on it. Which are represented on it. So on vertical line, we can represent the maximum number of carbon atoms, and horizontal lines. Horizontal lines. So this horizontal lines indicates atoms connected to carbon atoms, which are connected to carbon atoms. So atoms are otherwise groups. Otherwise groups which are connected to the carbon chain. So that type of representation is considered as this Fisher representation. So here I am going with one example. A simple example here I am going to take as ethane. So this is our representation. Ethane we will represent like this, right? So in Fisher projection formula, first we draw a vertical line. So we can arrange the maximum number of carbon atoms here. 2 carbon atoms are there. Those 2 carbon atoms are represented on top and bottom. So the remaining groups and atoms which are represented with a horizontal line. Like this. So this is a representation. So carbon valency will be represented like this. Similarly, if you go with the lactic acid. Lactic acid. What is the formula of lactic acid? CH3COOH HOH, sir. CH3, CHOH, and COOH. This is a lactic acid. So in case of lactic acid, so we have 3 carbon atoms. So first we draw a vertical line. Right. Now here we get a big question, that is either we represent this group, this carbon atom is on top or this carbon atom on top. So that is indicated highly oxidizing group that will be represented on top. COH group. Highly oxidized. Group means that group which contains more oxygen atoms that will be represented on top. More oxygens. And the next lesser group, that is less oxidized group or less high oxygens containing group, that will be represented on bottom of the vertical line. So highly oxidized group on the top, less oxidized group on bottom of the vertical line. And in case of horizontal lines, so one group, that is more electronegative atom group, that will be represented either on right side, that indicates a deconfiguration. If the more electronegative atom, that group is represented on left side, that is indicates the L configuration. If it is D, what happened? More electronegative atom on right side. If it is L configuration, what we represent? More electronegative atom on, which is on left side. So that is about the representation, how we can represent if more atoms are present, right? So similar here, we taken a lactic acid, one of the example. In case of lactic acid, our group, the COOH group is, which is more oxidizing group, that will be represented on top.
and the methyl group, which is less oxidizing group, that will be taken on bottom of the vertical line. And the remaining here, if the remaining groups are H and OH, if OH is present on right side, this is considered as D-lactic acid. If it is present on left side, that is called as L-lactic acid. L-lactic acid. Right. So this is a configuration that will be indicates the configuration. So this is about the Fisher representation. Clear? And third representation, Newman representation. Newman representation. So where we use these Newman representations? Conformational analysis. Yeah, conformational analysis. Or conformational isomers. To represent the conformational isomers, we use Newman representation. So here I'll start with one example. So this is our molecule CH3 and CH3. This is a ethane. So now I'm going to visualize the molecule this end. I'm going to visualize the molecule this end. So now this carbon becomes front carbon. And now this carbon becomes a rear carbon. So front carbon atom is represented with a dot, which is represented with dot. Represented with a dot. And so rear carbon atom, which one is a rear carbon atom? This one is a rear carbon atom. So the rear atom is represented with a circle. Represented with circle. Okay, so one is represented with dot, the other is represented with a circle. So groups or atoms connected with which are connected with a rear carbon atom represented with half lines. Represented with half lines with angle of separation 120 degrees. Half lines with angle of separation 120 degrees. Okay. So like that we can represent the groups which are connected with the rear carbon atom. For example, here one of the atom offline we can represent it with like this, and the other is here and the other is here. So this is a half lines with the angle of separation. So where the angle of separation is 120 degrees. So similarly in case of rear carbon atom, so groups connected with front carbon, same represented with full lines, which are represented with full lines. So in the first case, that is a half lines. Here it is full lines with an angle of separation 120 degrees. With an angle of separation. How much? 120, sir. 120 degrees. So like that, we can represent the Newman representation. So see here, in a case of above structure, we can represent like this. So I'm going to represent here only. So this is a rear carbon atom and this is a front carbon atom. So in case of front carbon atom, the groups which are represented with full lines like this, angle of separation 120 degrees. So see here, this is a front carbon atom 120
we can represent the atoms, the front carbon atom with the hydrogens. So 3 hydrogens we can represent like this. And the rear carbon atom, that is also with the hydrogens. So we can represent like this. With a half lines, we can represent. So this is about the representation. So if we consider these 2 atoms are, that is reference atoms. The first 2 atoms are considered as, these hydrogens are considered as reference atoms. In between the reference atoms, if the angle is 0 degrees, then the form is called as Gaussian form. That is called as Gaussian. So see here, I'll go with one more example, the second example. Here I'm going to take as second example. So N-butane. We will go with the N-butane. So this is a structure. Yeah. If we visualize the molecule like this, what happened? What we expect? This is a front carbon atom, this is a rear carbon atom. Is it right? But here, this is a representation of N-butane. If we can visualize this molecule like this. So now this carbon is front and this carbon is rear carbon atom. So see here, how can we represent that? Circle and a dot. So see here, this is a CH3, this is a CH3, the front carbon atom which is connected with one CH3 group and the remaining are 2 hydrogens. And similarly, the rear carbon atom is also with the CH3 group and the remaining 2 are hydrogens. So see here, these 2 are the reference atoms or groups. So where the angle is 0 degrees. The angle between these 2 are 0 degrees. So that's why this is called as Gaussian conform. So when this is rotated with a 60 degrees, if you rotate the molecule 60 degrees through rear carbon atom, not a front carbon atom, I'm going to rotate the rear carbon atom with a one that is 60 degrees. So our front carbon atom, the groups which are present on the front carbon atom, there is no change in their positions. But what happened here, that will be changed with 60 degrees. Our angle is 120 degrees. Half of the angle is 60. So this is a 60 degrees. So where what happened? So we get this structure. Okay. So what is the name of this? Staggered. 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 అండ్ ఎక్లిప్స్డ్ నియర్ కొంచెం ఉంటుంది సార్ సెపరేషన్ ఆపోజిట్ ఉంటే స్టాగర్డ్ అవుతుంది సార్. Yeah, this is considered as skew form. This is a skew form. So once again, sorry. This is a Gaussian form or skew form. So the first one is eclipsed. First one is eclipsed. Yes, sir. Okay, sorry. If the reference atoms, the 2 reference atoms, angle is 0, that is called as eclipsed one. This one is Gaussian form. Eclipsed one. This one is Gaussian form. So then if we represent that is once again we go with the 60 degrees. What we get? Staggered, sir. No. So what we get is H, it is CH3, partially eclipsed. Partially eclipsed. If you rotate this one with 60 degrees, then how much angle of separation? Here in once compared with the eclipsed and partially eclipsed, the angle of separation is 120 degrees. Here eclipsed and now here that is 60, 60, 60. How much? 180 degrees of separation.
The two reference atoms or groups are in opposite direction. That So is now staggered. this is called as staggered. This one is considered as staggered form. Last time JL only confirmation painane 3 bits, sir. Yeah. So this is a staggered form. ఇప్పుడు మనం ఎలా కన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయమ్మా గ్రూప్ లో తర్వాత Yes, sir. Okay, so this is a staggered form. So now here this is called as fully circulated, this one, that is cycled one. So this is called as syn periplanar. So this is syn periplanar. So this is staggered conformation is considered as a anti-periplanar. Because half of the party is in a one plane, the half of the party is in another plane. That's why this is called as anti-periplanar. In a previous case, eclipsed form, the both are present in the same, so almost all in nearer. So that's why this is a syn periplanar structure. Okay, so this is about the conformational isomers which are represented with a Newman projection formula. So here it is not a Gaussian, this is a eclipsed form. Okay. With angle of separation 0 degrees, eclipsed. Angle of separation 60 degrees, Gaussian or skew form. So here, this is also considered as, so the methyl group, this is present on right side. So this is also considered as a para-Gaussian and meta-Gaussian, M and P. So if we rotate the molecule, once again, this molecule is rotated. So 60 degrees, we get partially eclipsed. That partially eclipsed further is rotated. So we get one another Gaussian form or skew form. So here this is considered as P Gaussian, this is considered as M Gaussian. Okay, so structural differences. See here what happened. Here the methyl group is present on right side. In a case of here, the methyl group is present on left side. So that change will be observed. So that's why one is considered as P Gaussian, the other is considered as a M Gaussian. Okay. సో నేను ఆ స్ట్రక్చర్స్ రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు, అది మీరు రిప్రజెంట్ చేసేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, పార్షల్లీ ఎక్లిప్స్డ్ అంటే దీన్ని నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను, ఈ మిథైల్ గ్రూప్ ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ రొటేట్ చేసినప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ లైక్ దిస్ Gaussian ఫార్మ్. సో M Gaussian. So in P Gaussian, the two are present here. Clear? So once again, the M Gaussian is once again we rotated with the 60 degrees. We get further finally eclipsed. So total rotation. How much total rotation? How many rotations are there? 1, 2, 3. This one is 4, 5, 6. So 6 rotation. 6 into 60, 360. So complete rotation. So that's why once again we get the identical one. Is it clear? This is about Newman projection formula. And the fourth one. Yeah. What is the fourth? Sahars representations. Sahars representation. So in case of Sahars representation, so here we can consider, we can draw a diagonal line. First we draw a diagonal line. So this is a diagonal line I'm going to represent. So this is a bottom corner, this is a top corner. Right. So while we represent this diagonal line, what happened? One corner is acts as a rare carbon atom. That is one bottom corner. Is
front carbon indicates front carbon, and other top corner indicates rear corner. One is a front, the other one, that is one is a front carbon atom, the other one is a rear carbon atom. So for both the atoms, the groups connected to the rear carbon and front carbon represented with full lines, which are represented with full lines. Angle of separation, full lines with a angle of separation 120 degrees. Okay. So that is a representation of CSIR's representation. So see here, once again, I'll go with the small example, a simple example, that is ethane. So example number 1, that is ethane. So same. So first we draw the diagonal line. So this is a front carbon atom. The front carbon atom is connected with the hydrogens. The rear carbon atom is also connected with the hydrogens. So we can represent like this. So this is considered as the like eclipsed form. So in the Newman projection formula, this is eclipsed form. Here CSIR's formula also we can represent it as a eclipsed one. Right? So see here, if we go with the butane, the next example is the N-butane. So this is the representation of N-butane. So this is a carbon atom. Here this is methyl group. This is hydrogen and hydrogen. So here this is a methyl group, hydrogen and a hydrogen. So see here, these two methyl groups are present on the top side, which are represented on top side. So this is a one kind of representation. The two are present on the top side. So this is considered as a eclipsed form. So this is also I am going to represent. So see here, Fisher projection formula. I am going to represent this one is Fisher projection formula. CH3, H. So clear గా అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ H and H. This is a Fisher projection formula. This is CSIR's formula. ఇప్పుడు నేను ఫిషర్ నుండి CSIR's నుండి న్యూమన్ రాసుకుంటాను. ఎలా రాస్తానో చూడండి. ఇది ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములా. So now I am going to visualize the molecule from this direction. ఈ డైరెక్షన్ లో చూస్తున్నాను. So this is our front carbon atom. This is our rear carbon atom. సో చూడండి క్లియర్ గా నేను దీన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఎందులో రాస్తున్నాను? దీన్ని న్యూమన్ లో రాస్తున్నాను. సో న్యూమన్ లో రాసేటప్పుడు ఏం చెప్పాను? ఫ్రంట్ కార్బన్ ఆటమ్ is with the dot, rear carbon atom is 30. So in front carbon atom the methyl group is present on ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. నేను కూడా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో రాసుకుంటున్నాను. రైట్. రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి? నార్మల్ 120 degrees యాంగిల్ తో సపరేట్ చేస్తూ రాసేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? నెక్స్ట్ మిథైల్ గ్రూప్ ని ఇక్కడ రాస్తున్నాను. అది కూడా ఏంటి? అది టాప్ డైరెక్షన్ లో ఉంది చూడండి. బట్ నేను ఎక్లిప్స్ రాసుకున్నప్పుడు దాన్ని కంపల్సరీ ఎందులోకి రాసుకోవాలి? బాటమ్ డైరెక్షన్ లోకి రాసుకోవాలి. సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రిప్రజెంటేషన్. ఆర్ నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేయను సార్, నాకు బాటంలో రిప్రజెంటేషన్ పర్ఫెక్ట్ అనిపించట్లేదు, నేను టాప్ డైరెక్షన్ లో రాసుకుంటాను. అప్పుడు ఏంటి? ఫ్రంట్ కార్బన్ ఆటమ్ ది బాటమ్ లో ఉంది, బట్ రేర్ కార్బన్ ఆటమ్కి వచ్చేసరికి టాప్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ రేర్ కార్బన్ ఆటమ్ ఈస్ టాప్.
మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసినా కూడా ఆ రెండు గ్రూపులు టాప్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇలా రాసామనంటే దీన్ని ఏం ఫామ్ అని చెప్తున్నాం? ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అని చెప్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్, రైట్. నేను నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, దీన్ని 120 degrees రొటేట్ చేస్తున్నాను, 180 degrees రొటేట్ చేస్తున్నాను, 180 degrees. ఏ ఫామ్ వస్తుంది నాకు? 180 degrees స్టాగర్డ్ ఫామ్. సో చూద్దాం అది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం రొటేషన్ లో. సో సి హియర్ అంటే రేర్ కార్బన్ ఆటమ్ ని మాత్రమే రొటేట్ చేస్తున్నాను, ఫ్రంట్ కార్బన్ ఆటమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉండాలి. సో 120 degrees రొటేట్ చేసినప్పుడు ఇది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, మిథైల్ గ్రూప్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోకి వచ్చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ హియర్, దిస్ ఈస్ హియర్ అండ్ దిస్ ఈస్ హియర్, ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. ఏం ఫార్మ్స్ అండి ఇది? స్టాగర్డ్ ఫామ్. సో ఇది వచ్చేసి ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్. సో మళ్ళీ దీంట్లో ఇది రొటేట్ చేయండి 180 degrees, సేమ్ వస్తుంది కదా? ఇస్ ఇట్ రైట్? సేమ్ వస్తుందా, డిఫరెంట్ వస్తున్నాయా? సేమ్. సో ఏమవుతుంది, మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్రంట్ కార్బన్ ఆటమ్ టాప్ లో ఉంటుంది, రేర్ కార్బన్ ఆటమ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ CH3 అండ్ H. సో దిస్ ఈస్ అ స్టాగర్డ్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు దీన్నే నేను ఇప్పుడు ఎలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటానో చూడండి. సో సేమ్ కదా, ఫిషర్ని చూశాను, న్యూమన్లోకి రాసుకున్నాను, న్యూమన్ని చూస్తున్నాను, దేంట్లోకి రాద్దాం? సాహార్స్లోకి రాద్దాం. సో సి హియర్ సాహార్స్, డయాగోనల్ లైన్ రాయాలి. సో ఫిషర్ నుండి నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, క్లియర్గా గుర్తు చూడండి. సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, 2 groups ఏవైతే మనం రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్ అనుకుంటున్నామో ఆ 2 groups-ని సేమ్ డైరెక్షన్లో రాస్తే CH3 నేను ఇలా రాసుకున్నాను. ఇలా రాసినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అన్నాను? ఏ గ్రూప్ అయింది? దీన్ని ఏమన్నా? ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అన్నాను, ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్. సో 2 groups. సో చూడండి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 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 హైడ్రోజన్, మిథైల్ గ్రూప్ మిథైల్ గ్రూప్. సో ఆపోజిట్ గ్రూప్స్ ఏవి కూడా అన్నీ కూడా సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి, సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి. సో సేమ్ ప్లేన్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి, అంటే ఇలా రాస్తున్నామని అంటే దాన్ని ఏ రిప్రజెంటేషన్ అంటున్నాం? ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అంటున్నాను. సో సేమ్ హియర్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, దీన్ని రాస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు, మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ రాశాను CH3, ఇంకో మిథైల్ గ్రూప్ ఎక్కడుంది? టాప్లో ఉంది, హైడ్రోజన్స్. సో సేమ్ H. What is the form? ఇది ఏ ఫామ్ అన్నా? స్టాగర్డ్ సార్. సో స్టాగర్డ్ రాసేటప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది, రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్ మాత్రం ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్? రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ద రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఎక్లిప్స్ రాసేటప్పుడు చూడండి, ఆల్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ ప్లేన్, అన్నీ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ఫామ్? ఎక్లిప్స్డ్. అన్నీ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, కండిషన్ ఇక్కడ క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. నో నో కాదు, ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ అన్నీ కూడా నేను ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రాస్తున్నాను అని అంటున్నాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ ఆపోజిట్ లో ఉంది అనుకున్నాను, రైట్? రెండు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయా? ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు ఇది HA అంటున్నాను, ఇది HB అంటున్నాను, ఇది HC అంటున్నాను, HD అంటున్నాను. చూడండి ఇక్కడ HA HC ఎలా ఉన్నాయి? సో దీన్ని కూడా అలానే రాద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది CH3, ఇది HA, ఇది HB. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇదేమవుతుంది? HD, ఇది HC. చూడండి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయా? అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? HA అండ్ HC ఆపోజిట్ లో ఉండాలి, HB అండ్ HD ఆపోజిట్ లో ఉండాలి, రైట్? Yes, sir. Yeah. So see here what happened, 2 methyl groups are opposite direction. మనకు కావాల్సిన గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చూద్దాం. అదే విధంగా నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానంటే అన్ని గ్రూప్స్ ని ఆపోజిట్ లో రాస్తున్నాను. ఇది HA, ఇది HB.
రైట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది హెచ్D, ఇది HC. సో నో హియర్ ఇట్ ఈస్ HC, హియర్ ఇట్ ఈస్ HD. సో చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ ఈ కండిషన్లోకి వచ్చేసరికి ఏమైంది చూడండి, ఓన్లీ 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ మాత్రమే ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి. HA, HC సేమ్ సైడ్, HB, HD సేమ్ సైడ్. స్టాగర్డ్ సార్. యా, ఈ కండిషన్ లోకి చూడండి 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్. HA, HC ఆపోజిట్, HD, HB ఆపోజిట్, ఆల్ ఆర్ ఆపోజిట్, ఆల్ ఆర్ సేమ్ సైడ్, ఆల్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఈ కండిషన్ లో ఉంటే ఏం రాయాలంటే దీన్ని కండిషన్ మీరే చెప్పాలి. 1 సెకండ్. Inside is eclipsed, sir. Opposite side staggered. HB, HD is not opposite, sir. ఎస్, 1 minute. That is eclipsed form, sir. యా. సో ఇప్పుడు కండిషన్స్ మీరు చెప్తారు, నేను రాస్తాను. Done, sir. యా, ఫస్ట్ కండిషన్ దేనికి రాస్తున్నారు, మీరు ఏం చెప్తారు? Staggered, sir. స్టాగర్డ్. స్టాగర్డ్ లో ఎలా రాయాలని చెప్తున్నా నేను? Opposite to each other, sir. HA, ఎన్ని HD. గ్రూప్స్, ఎన్ని గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్? 3 groups, sir. వన్స్ అగైన్. సో వినండి, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. 2 groups, sir. ఓన్లీ 2 గ్రూప్స్. 2 గ్రూప్ ఆహా. మీన్స్ మనం ఏవైతే రిఫరెన్స్ అనుకుంటున్నామో అవి మాత్రమే ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. అవును సార్, 2 ఓకే, groups. ఇది క్లియర్. ఇది లేదు అని అంటే మనకి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ లో రాయడం చాలా కష్టమైంది. అవును సార్. ఓకే, రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్ ఓన్లీ ఆపోజిట్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఏంటిది స్టాగర్డ్ ఫామ్. క్లియర్? ఫస్ట్ కండిషన్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ కండిషన్, ఈ రెండే ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ రాయాలంటే ఏముండాలి? సేమ్ సైడ్ ఉండాలి, రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్. ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్, ఆల్ గ్రూప్స్ సార్. ఆల్ గ్రూప్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ స్టాగర్డ్ Okay. రాసేటప్పుడు రిఫరెన్స్ గ్రూప్, Same side. ఓన్లీ రిఫరెన్స్ గ్రూప్. స్టాగర్డ్ రాసేటప్పుడు రిఫరెన్స్ గ్రూప్స్ చూడండి. ఎక్లిప్స్ రాసేటప్పుడు ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్ సైడ్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్. అన్ని ఆపోజిట్ ఉన్నాయంటే సేమ్ ఉన్నట్టేగా. ఎస్, అన్ని గ్రూప్లు ఆపోజిట్ ఉన్నాయనంటే అది సేమ్ సైడ్కి వచ్చేసినట్టు. సో కాబట్టి ఎక్లిప్స్డ్ కి కండిషన్ ఏంటి? ఐదర్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్ సేమ్ సైడ్ ఆర్ ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఇది కండిషన్. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్ గా ఇదే మాలిక్యూల్ ఇది ఉంది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని నేను రొటేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళానమాట, బోత్ సైడ్స్. రెండింటిని రొటేట్ చేశాను. దీన్ని రొటేట్ చేశాను, రేర్ కార్బన్ రొటేట్ చేశాను, ఫ్రంట్ కార్బన్ రొటేట్ చేశాను. ఎందుకంటే ఇది నాకు పైకి రావాలి, ఇది పైనకి షిఫ్ట్ కావాలి, ఇది కూడా పైనకి షిఫ్ట్ కావాలి. 2 పైకి షిఫ్ట్ కావాలంటే ఈ విధంగా కండిషన్. మీరు ఒకటే దాన్ని రొటేట్ చేశారనుకోండి, కంపల్సరీ స్టాగర్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. రెండింటిని రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 రేర్ కార్బన్ రొటేట్ చేస్తున్నాను, ఫ్రంట్ కార్బన్ రొటేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అది ఏమవుతుంది? ఎక్లిప్స్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అన్ని గ్రూప్స్ తోని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు all groups are present on same side or opposite side, that is eclipsed, no doubt. Only we can consider the reference groups. If the 2 reference groups are in opposite direction, then that is considered as a staggered form. Clear? ఓకే సార్. Yeah. సో ఇది కండిషన్. ఎందుకు ఇది నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ లో ఇది ఇంపార్టెంట్. నేను ఇది ఏంటంటే అడిషన్ రియాక్షన్స్లలో మీకు స్టాగర్డ్ ఫామ్ ఎలా వస్తుంది, గాషియా ఫామ్ ఎలా వస్తుంది, ఇవన్నీ అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాను. నేను అక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ రాయి చేశాను. ఓకే, సో ఇది స్టీరియో కెమిస్ట్రీలో ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్, అక్కడ ఇంపార్టెంట్ టాపికే, ఇక్కడ నాకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో స్టీరియో కెమిస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇది మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు నాకు తెలిసి కదా. అవును సార్. సో నేను 2 కండిషన్స్ మాత్రమే చెప్పాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఏదైనా కండిషన్ వచ్చింది అనుకోండి, అది మీరే చెప్పాలి. ఇంకా ఈ 2 కండిషన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. 3rd కండిషన్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ మనం. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, ద మాలిక్యులర్ రిప్రజెంటేషన్స్.
Now, how many types of reactions are there? మీకు తెలిసిన types of reactions. ఎలక్ట్రోఫైల్ రియాక్షన్ సార్, న్యూక్లియోఫైల్స్, ఆక్సిజన్ డెఫిషియెంట్, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సెంటర్స్, Yeah. న్యూక్లియోఫిల్ నైట్రోజన్ డెఫిషియెంట్ సార్. Okay. So those are the types of reactions. General గా ఏమేం types of reactions ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. ఎడిషన్ రియాక్షన్స్, సబ్స్టిట్యూషన్స్, ఎలిమినేషన్, అడిషన్, సబ్స్టిట్యూషన్, రీప్లేస్మెంట్, Okay. రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్. Yeah. So organic reactions, types of organic reactions. ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. So first one, addition reactions. Addition reactions. So these addition reactions are for the three types: free radical addition reactions, electrophilic addition reactions, న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. nucleophilic addition reactions. ఒక్కొక్క దాని గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. substitution reactions. Substitution reactions. ఇవి వచ్చేసి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. again free radical substitution reactions, electrophilic substitution reactions, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. nucleophilic substitution reactions. How many types nucleophilic substitution reactions? 2 types, SN1, SN2. SN1, SN2. SN2, and also one more, that is SNI. Third one is SNI. SNI reactions, internal nucleophilic substitution reactions. Okay. Elimination reaction. Yeah, internal nucleophilic substitution. Here it is bimolecular. One is unimolecular. Yeah. The next one is elimination. Elimination reaction. Yeah, elimination reactions. So the elimination reactions are categorized into 2 types, alpha elimination, beta and gamma elimination. gamma elimination. Alpha, beta, gamma elimination. So the beta eliminations are for the even elimination, E2 elimination. E2 elimination, and also one more, even CB, conjugate base mechanism. That is elimination reactions. The next one is Rearrangement. rearrangement reactions. So the rearrangement reactions, different kind of rearrangement reactions are there: intramolecular and intermolecular. Intramolecular rearrangement and intermolecular rearrangement reactions. So ikkada SN1, SN2 reactions. Inka ikkada endante AR-SN1, aromatic nucleophilic substitution reactions, AR-SN2 reactions, and also we have benzyne mechanism. Okay, substitutions lo a mechanisms vastayi. Right, this is a rearrangement reaction. And the next, pericyclic reactions. Pericyclic reactions. So Diels-Alder reaction, etc. And the sixth one is polymeric reactions. Polymeric reaction. Polymeric reactions. So these are the different kind of sub reactions, right? Addition reactions, substitution, elimination,
rearrangement reactions, pericyclic reactions, and as well as polymeric reactions. So we are going to discuss all these types of reactions in detail. ప్రతిదీ క్లియర్ గా చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి addition reactions. Okay, the first one is addition reactions. So in case of addition reactions, one of the atom, that is the groups will be added to the substrate moiety. Right, reagents are added to the substrate, then those reactions are considered as a addition reactions. I'm going to discuss about the first kind of reactions, addition reactions. Addition, what is meant by addition reaction? Here, to the substrate, we are going to add a substrate, means reactant molecule. That reactant molecule is considered as a substrate. To the substrate we are going to add a reagent. So we get a substrate reagent added product, adduct. This is considered as product. So that addition product, that's why that is called as adduct. So then this type of reaction is called as addition reaction. Here the types of reagents, how many types of reagents are there? We have one is an electrophilic reagent, the other one is a nucleophilic reagent, and also we have free radical reagent. So based on the types of reagents, we can categorize. So one is electrophilic addition reaction, the second one is nucleophilic addition, and third one is free radical addition reactions. So the first electrophilic addition reactions. Electrophilic addition reactions. So in case of electrophilic addition reactions, we use the reagent as electrophile. The reagent is electrophile. Positively charged species, that is electrophile. So here the first one is substrate. To the substrate we are going to add a electrophilic agent. Electrophilic reagent. So if this electrophilic reagent is added to the substrate moiety, so where we get an intermediate, that intermediate is carbocation. This is intermediate that will be formed, and finally we get a product. This is considered as adduct. Addition product we get. So this addition product is here. So this is about reaction. So what type of substrate moiety is that will be involved in electrophilic addition reaction? In electrophilic addition reactions, we can use as a substrate. One is alkenes. The second one is alkynes. And third one is alkadienes. Alkadienes. These are the substrate moieties which are involved in addition reactions. So here, if we use the alkenes, the final product we get the alkane. If we use the alkynes, we get alkene as a product. So alkadienes, alkenes. So further addition, the addition reaction is followed, then the alkenes are ultimately converted into the alkanes. So that is about our product. Here, the electrophilic reagents. What are the electrophilic reagents? How many types of electrophilic reagents are there? So here, the electrophilic reagents are categorized into two types. One is symmetric reagents. The second one is asymmetric reagent or unsymmetrical reagent. Unsymmetrical reagent. Symmetrical and unsymmetrical. So here the symmetrical reagent. What are the symmetrical reagents? The symmetrical reagents are, now here we categorize that
chlorine, which is taken in CCl4, carbon tetrachloride, as a solvent. Bromine, which is taken in CCl4, carbon tetrachloride. So now that reagent is considered as a symmetrical reagent. Unsymmetrical reagent, the same chlorine, that will be taken in water. So the solvent is non-polar and polar. If it is a non-polar, the reagent is symmetrical reagent. If it is polar solvent, the reagent is unsymmetric reagent. So similarly, if you go with the bromine, it will be taken in water. This is also unsymmetrical reagent. And also HBr. So here what happened? Chlorine, when it reacts with the water, this gives the HOCl. So that's why the hypochlorous acid is also unsymmetrical reagent. Hypobromous acid. Hypobromous acid. It is also unsymmetrical reagent. And similarly, HBr. Here we get the two products. One is a HOBr, the other one is a HBr. So HBr is also considered as a unsymmetrical reagent. So these are the electrophilic reagents. I am going to add some oxidizing agents also. Oxidizing agents. So see here, potassium permanganate, KMnO4. In presence of basic medium, this is considered as a Bayer's oxidation reaction. Osmium tetroxide, this is also oxidizing agent. So symmetric. So the product will be, we get a product in symmetrical condition. That's why I'm going to take as these two oxidizing agents here, and the remaining oxidizing agents, that is peroxides. So these peroxides which are taken in unsymmetrical reagent. So here, if we can use these groups, ఏవైతే నేను బ్రాకెట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నానో, so the groups which are used, they can result into the formation of antiproducts. So this is anti-addition, which results into the anti-addition. Addition is not in the same direction. That will be happens in opposite direction. Other than these reagents, if we use the circulated reagents, if we utilize these reagents, so which can result the formation of syn addition. So the addition is symmetrical addition, and the products are considered as a syn products. So syn addition is nothing but the reagent is added in same direction. Reagent added in same side of double bond. Same side of double bond, then that is considered as syn addition. If it is anti-addition, what happened? Addition opposite direction. Addition in opposite side of double bond. Double bond ki opposite side lo jarugute syn addition, that is anti-addition. If it is the same side, that is called as the syn addition. So that is about addition, the types of addition here. So the different kinds of reagents we can use here. A lot of reagents are there. One is a chlorine in presence of CCl4, chlorine in presence of water, bromine in presence of CCl4, bromine in presence of water, HBr, KMnO4, osmium tetroxide, and peroxides. So these three all belongs to the oxidizing agents: KMnO4, osmium tetroxide, and peroxides. Oxidizing agents. So if electrophilic reagents kavu, please. Okay, these are considered as oxidizing agents. So పైని మాత్రం నేను electrophilic reagents అంటున్నాను, ఇవి మాత్రం కావు. ఏవేవి కావు? KMnO4 and this peroxide and osmium tetroxide belongs to the
ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ రియేజెంట్స్ కింద రాయించాను కదా అని చెప్పేసి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ రియేజెంట్స్ అనుకోవద్దు. సారీ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ రియేజెంట్స్ అన్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటున్నారు అని అనుకుంటారు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇవి ప్యూర్లీ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది కావు. బట్ నేను టైప్ ఆఫ్ అడిషన్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పడానికి అవి అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, చూద్దాం. సో రైట్, నౌ వి గో విత్ ది ఆల్కీన్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కీన్స్ ఆర్ దేర్? 2 types, sir. Symmetrical, asymmetrical. Yeah. So the 2 types of alkenes are there, symmetrical and as well as unsymmetrical alkenes. So give example for symmetrical alkenes. Same side methyl groups and double bonds, sir. Yes, ethene. Ethene is one of the example. 2-butene. This is one another example. Okay. So here, if we go with 4 methyl groups, that is 2 methyl groups to 1 carbon atom, the remaining 2 are with the other carbon atom. So this is also symmetrical one. And cyclohexene, this is also symmetrical one. So these are all symmetrical alkenes. And unsymmetrical alkenes, unsymmetrical. So CH2 double bond CH, CH3. So this is a unsymmetrical one, right? And CH3, CH double bond C, CH3 and CH3. This is also unsymmetrical one. And CH2 double bond C, CH3 and CH3. This is also unsymmetrical one. So these are all are unsymmetricals. And similarly, if you go with like this, is this symmetrical or unsymmetrical? Yes, Unsymmetrical, sir. unsymmetrical. This is also unsymmetrical. Unsymmetrical. So these are all are symmetrical and unsymmetrical alkenes. Now the classification or type of addition of electrophilic addition reactions. Here I am going to take as first kind of addition. So here I am going to consider symmetrical reagent. I am going to take as symmetrical reagent which is added to symmetrical alkene. What happened? Meso compound is there, sir. Yeah. ఇప్పుడు దీని గురించి వస్తుంది. So here I am going to take as symmetrical alkene. What type of products we get? Now we discuss. Right? So ఇక్కడ నేను తీసుకునేది ఏంటిది? ఏం తీసుకుంటున్నాను? Symmetrical alkene. So general reaction రాస్తున్నాను నేను ఒకటి. This is a general reaction. Yeah, see here. So here I'm going to take as so what is this? Ethane. Symmetrical alkene. Symmetrical alkene, that is ethene. Ethene తీసుకుంటున్నాను. Ethene కి నేను ఏది యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక symmetrical alkene, symmetrical reagent, that is bromine in presence of CCl4. I am going to take as this one. Bromine in presence of CCl4. ఏమన్నాం? ఎలాంటి అడిషన్ జరుగుతుంది? Same side addition, sir. మళ్ళీ ఒకసారి చూడాలి మీరు పైన. ఒకసారి పైనకి వెళ్ళి చూడండి. ఈజ్ ఇట్ సిన్ అడిషన్ ఆర్ యాంటీ అడిషన్? యాంటీ అడిషన్, సార్. యాంటీ అడిషన్. నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ? ఓన్లీ సర్కిల్ చేసి పెట్టాను చూడండి. ఏవైతే సర్కిల్ చేసి పెట్టానో అది మాత్రమే సిన్ అడిషన్. సర్కిల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? KMnO4 and osmium tetroxide. KMnO4 in presence of base medium and osmium tetroxide. ఈ రెండు మాత్రమే, ఈ రెండిటికి మాత్రమే సిన్ అడిషన్. మిగతా అన్నీ కూడా యాంటీ అడిషన్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు జరిగేటువంటి అడిషన్ యాంటీ అడిషన్. ఏంటి సార్ యాంటీ అడిషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది సార్? ఒకసారి చూద్దాం. రైట్? సో యాంటీ అడిషనే ఎందుకు రాస్తారు సార్ మీరు, సిన్ అడిషన్ ఎందుకు రాయకూడదు అనడానికి ఇప్పుడు నేను మెకానిజంలో చెప్తాను చూడండి.
So I'm going to represent the same molecule. నేను చూడండి ఇక్కడ molecule ని నార్మల్ గా రాయట్లేదు, డయాగోనల్ రిప్రజెంటేషన్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఎందుకు డయాగోనల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను అని అంటే దానివల్ల నాకు వచ్చేటువంటి ఫార్ములా ఏ ఫార్ములా అవుతుంది, సాహార్స్ ఫార్ములాలోకి వచ్చేస్తుంది. సో చూద్దాం. So see here, that is a bromine in presence of CCl4. This is both are electronegative atoms. In CCl4, what happened? The symmetrical cleavage will be happens, but in sunlight, if we use the sunlight. But here it is a CCl4, so that's why one of the bromine with partially positive charge, the other one is with a partially negative charge. So due to this condition, what happened? The pi bonded electrons are shifted towards the one of the carbon atom. So where the arrow mark is there, that is indicates the negative charge. So negative charge means electrons. Electrons are movable, so that's why these electrons are slowly moves and attacks on the bromine, and this is eliminated as a Br minus. That will be eliminated as a Br minus. So what happened here? See here. So this is a one of the bromine is added here. A side attack aindandi. Below, sir. Right. So that will be added in bottom direction of the carbon. So this is our remaining groups, hydrogen, the hydrogen. So here also we have the two groups, that is hydrogen and hydrogen. So what is the charge here? Positive charge. It is with a positive charge. So what is our cation intermediate? Carbocation, sir. Carbocation. So continuation లో ఛాన్స్ లేదు, అందుకోసం నేను ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ. So see here, what happened here, the bromine is with a lone pair electrons. Bromine is lone pair electrons with lone pair electrons. So this is a carbocation, our intermediate is carbocation, but what happened here, this carbocation is not in stable condition due to presence of these lone pair electrons. These lone pair electrons will be involved in a bonding. So this is called as the NGP effect. Neighboring group participation. Due to the neighboring group participation, what happened? This will be forms a cyclic structure. So see here, this is a cyclic structure. Bromine is with a positive charge right now. So this is a hydrogen, and this is a hydrogen. This is a hydrogen. This is a hydrogen. So see here, the next step, eliminated Br minus. So this group, if approach in this direction, so this is a bulky group bromine, this is also bulky group bromine. So that's why what happened, the repulsions will be happens. So the same side attack is not possible. That's why this bromine is approaches in opposite direction. So once it is attacks in opposite direction, the bond will be broken up. So by that, what happened, we get this is a product. Trans. So, yeah, bromine, that is anti-addition will be happens. Okay, so this is a product formation. This is a product formation. Is it clear? So why it is anti-addition? So where we get a bromonium ion. Bromonium ion. So this is acts as a stable intermediate due to the formation of this intermediate. So the bromide, the next ion is not approaches in same side attack. It is approaches in opposite direction because of the repulsions that will be happens. Is it clear? So this is about the first kind of addition, that is a syn addition. I'm going to give one example to you people, so you can write the product. So here I'll go with CH3. CH. నేను జనరల్ రియాక్షన్ రాశాను, మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్కి రాయండి, ఏం జరుగుతుందో చూడండి. Bromine in presence of CCl4. So take both, this is a cis-2-butene and as well as trans. Cis and trans. With the help of cis and trans, what we get, what are the products and what is the stereochemistry of those products, explain.
దిస్ ఈజ్ ఆ వర్క్ ఫర్ యూ పీపుల్, రైట్? సో నేను మిమ్మల్ని రిమైండ్ చేయమని చెప్పాను, ఏదో రిమైండ్ చేయమని చెప్పాను, నేను నాకు రిమైండ్ చేయలేదు. సో నేను ఇందులోకి వెళ్ళిపోయా. సో కాబట్టి ఇదే కంటిన్యూ అయిపోయింది. నాకు ఒకసారి మధ్యలో ఏదో టైంలో రిమైండ్ చేస్తే నేను రీఏజెంట్ ఒకటి చెప్తాను అన్నాను, బట్ మీరు ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక రీఏజెంట్ చెప్పుకుందాం. కంపల్సరీ నాకు ఒకసారి రిమైండ్ చేయండి, బట్ ఏదో ఒక టైం మీరే సార్ రీఏజెంట్ అన్నారు అని చెప్పేసి ఒక్కసారి మీరు రిమైండ్ చేస్తే నేను దీన్ని ఆపేసి రీఏజెంట్లోకి వెళ్ళాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంపల్సరీ నన్ను డిస్టర్బ్ చేసైనా కూడా సార్ రీఏజెంట్ అన్నారు అని చెప్పేసి ఒక్కసారి రిమైండ్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకేనా?